Greetings, students of the 10th form, and this time we are going to look through Chapter 5b Listening and Speaking Skills of our wonderful Spotlight 10 Study Book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы с вами разберем секцию 5b «Навыки аудирования и речи» нашего замечательного учебника Spotlight 10. And we are to begin with the vocabulary section. Holidays, problems and complaints. У нас новая лексика, которая отражает те проблемы и неприятности, жалобы, которые могут застигнуть нас на каникулах, либо же в отпуске. Exercise 1. In 2 minutes, list as many words as you can think of under the headings. У нас есть 4 заголовка, и нас просят за 2 минуты написать как можно больше слов, относящихся к каждому из заголовков. And what are they? Types of holiday, то есть виды отпуска. Places to stay, места, где мы можем остановиться во время отпуска. Activities, занятия, которые мы можем осуществлять во время отпуска. And weather, погода, которая сопутствует нам в нашем отпуске. And besides self-catering, there may be half-board, cruise, beach, backpacking, skiing, etc. Places to stay, hostel, hotel, apartment, campsite, etc. Activities, go on a guided tour, swimming, hiking, souvenir shopping, of course, sightseeing, etc. And weather, boiling hot, sunny, freezing cold, windy, calm, etc. Какие у нас могут быть типы каникул? Safe catering – это как бы самообслуживание, то есть когда вы готовите сами себе. Half board – это полупансион, то есть, например, включен у вас завтрак. Cruise – если вы отправились в какой-то морской круиз. Beach holiday – это пляжный отпуск. Backpacking – это у нас походный отпуск, отпуск с рюкзаком, так называемый, который мы разбирали с вами в предыдущем обзоре. Skiing holiday – это катание на горных лыжах. Ну и так далее. Остановиться мы можем в хостеле, это слово уже вошло в наш язык. В отеле, снять квартиру, в кемпинге и так далее. Чем мы можем заняться? Отправиться в тур с гидом, пойти плавать, пойти в пеший поход, пойти покупать сувениры, осматривать достопримечательности и так далее. И какая погода может нам сопутствовать? Boiling hot – это экстремально жарко, необычайно жарко. Sunny – солнечно, freezing cold – жутко холодно. Windy – ветрено. Calm – тихая погода. Ну и так далее. Она может быть любая, как вы знаете. Section B. Use your lists to discuss your last holiday. Используйте получившиеся у вас списки для того, чтобы обсудить ваши прошлые каникулы, ваш прошлый отпуск. And there is an example. I went on a beach holiday to Greece last year. The weather was boiling hot. We went by plane and stayed somewhere. That sounds nice. I went somewhere again. То есть, пользуясь вашим списком и просто подставляя сюда соответствующие слова, вы легко выполните это упражнение. Exercise 2. Look at the cartoon. What's the problem? How do you think the people feel? Нас просят посмотреть на комикс и сказать, в чем проблема, и как, по нашему мнению, чувствуют себя люди на картинке. Так мы видим, что молодые люди пришли на пляж, взяли с собой все, что требуется. Вот тут, видимо, у них корзинка для пикника, бумбокс, зонтик пляжный. Ну и одеты они соответствующим образом. А здесь у нас не просто дождь, а настоящая гроза с молниями и громом. And the problem is that the people didn't expect bad weather at the beach. They expected sunny weather. I think the people feel disappointed and annoyed. Конечно же, люди на картинке у нас разочарованы и, скорее всего, раздражены. Хотя один из них пытается пошутить. Заметили ли вы, какой здесь теплый дождь? Очень рисковый парень, что я еще могу сказать. Section B. Which of the problems complaints below rate 2? Weather, accommodation, food, service, travel and transport, crime, health, belongings, the town or resort. Какие из ниже перечисленных проблем и жалоб относятся у нас к погоде, размещению, то есть тем местам, где мы останавливаемся на отдых, еде, обслуживанию, транспорту и перемещению, криминальной обстановке.
То есть, например, могут ли у вас украсть кошелек в том месте, куда вы отправились на отдых. Вопросы здоровья, вопросы тех вещей, что вы с собой взяли, и самому городу или курорту, который стал местом вашего отдыха. And let us look at the list. It rained every single day. Серьезная жалоба, когда вы говорите о том, что каждый день шел дождь. And it's about weather, of course. Our flight was delayed by 6 hours. Наш вылет задержали на 6 часов. Неплохое начало отпуска. Travel and transport problems, of course. The meals in the hotel were appalling. Еда в отеле была просто ужасной. And it's all about food, of course. My luggage got lost. Мой багаж потерялся. And it relates to belongings. То есть вопросы ваших вещей, вашего багажа. The beach was dirty and crowded. It's about the town or resort. Если пляж был грязным и очень многолюдным, то есть негде было даже расположиться, это, конечно, вопросы к самому городу либо курорту. I left my passport at home. Я забыл паспорт дома. And it's about belongings. Again, опять это вопрос ваших вещей. There was no air conditioning in my room. В комнате не было кондиционера. And it's about accommodation. Вопросы к размещению. К тому месту, где вы остановились на отдых. I got bitten by mosquitoes. Меня покусали комары. And it relates to health. То есть к вопросам здоровья. Some money was stolen from my backpack. Если из вашего рюкзака украли деньги. It relates to crime. То есть к общему уровню преступности того места, где вы оказались. There was absolutely no nightlife. Если на месте совсем отсутствует ночная жизнь, дискотеки, клубы и так далее, it relates to the town or resort. То есть, естественно, это вопросы к городу или курорту. I got mugged on a sightseeing tour. Меня ограбили во время осмотра достопримечательностей. And it's about crime. The staff were unfriendly and rude. Персонал был недружелюбным и грубым. And it relates to service. То есть это все у нас об обслуживании. I got ill. Я заболел. It's about health, of course. There was a hurricane while we were there. Пока мы были там, как раз был ураган. And it's about weather. Все это о погоде. И мы видим, что у слова staff у нас есть звездочка. The following nouns can be singular or plural. Government, staff, team, family, audience, company, firm. Example. The staff at the school are very friendly. Number of people. The staff is highly qualified. One thing. То есть такие как staff, government, правительство, team, команда, family, семья, audience, публика, company, компания, firm, фирма могут быть как и единственного числа, так и множественного. И, соответственно, мы смотрим на их значение в каждом предложении, чтобы правильно подобрать глагол. Здесь речь идет о том, что служащие школы очень дружелюбны. То есть какое-то количество людей. Здесь же у нас речь идет о том, что персонал, как единое целое, высококвалифицированный. Но есть, как всегда в английском, свои особенности. The police всегда are, news is, physics, maths is. То есть полиция употребляется во множественном числе, они, полиция. Новости всегда в единственном. У нас, как мы знаем, чаще всего наоборот. Ну и физика и математика, названия предметов, тоже в единственном числе. Хотя вот это S способно нас смутить. Reading section and exercise 3. Read the first exchange in the dialogue below. What do you think happened to John? Listen, read and check. Нас просят прочитать первый обмен репликами в данном диалоге, для того, чтобы понять, что же случилось с Джоном. Затем послушать, почитать и проверить себя. Let us read the first exchange. Welcome back, John. How was your holiday? Don't ask. It was the worst holiday I've ever had. And we understand that John had a terrible holiday. I think he lost his luggage, and the weather was terrible. Если у нас Джон говорит о том, что это худший отпуск, который когда-либо у него был, то, скорее всего, он ему точно не понравился. Возможно, он потерял багаж, и, скорее всего, погода была тоже не очень. But let us listen to it, read it, and check whether we were right
or not. Let's begin. Welcome back, John. How was your holiday? Don't ask. It was the worst holiday I've ever had. In the Caribbean? Yes, so many things went wrong. Like what? Well, for a start, my friend left his passport at home. We had to go home and fetch it, so we missed our flight. Oh, no. How terrible. So what did you do? Well, we caught the next flight, which was delayed. And then to make matters worse, the airline lost my luggage. Oh, dear. Surely things were a bit better when you got there. I wish. It rained every day. No one told us we were going in the rainy season. What an absolute nightmare. Oh, well, try to look on the bright side. It's not safe to get a suntan these days anyway. Huh. I'll tell you what, I'm staying at home next year. Да, действительно, отдых не задался. Сперва друг забыл паспорт, потом отложили рейс, потом потеряли багаж. И когда уже все прибыли на место, оказалось, что там сезон дождей. И каждый день дождь шел, не было никакой возможности побыть на пляже. Ну и, соответственно, Джон решил, что на следующий год останется дома, никуда не поедет. Кстати, дома вполне неплохо можно тоже провести отпуск. Section B. Complete the sentences, explain the words, phrases in bold. Нас просят заполнить пропуски в предложениях и объяснить слова и фразы, выделенные жирным шрифтом. John's friend forgot to take his passport, so they missed their flight. Мы помним, что друг Джона забыл свой паспорт, поэтому свой рейс они пропустили. The next flight was delayed, and John's luggage was lost. Следующий вылет был отложен, и в итоге потеряли еще и багаж Джона. The weather was terrible, погода была ужасной. John doesn't want to go abroad next year. И под впечатлением от этого всего Джон не хочет на следующий год выезжать куда-то в отпуск за рубеж. Now the words in bold. Went wrong, doesn't go as planned. То есть все пошло не так, как планировалось. For a start, to begin with, для начала. Fetch, bring, то есть принести, притащить что-то. To make matters worse, to worsen things, то есть сделать дела еще хуже, чем они были, ухудшить ситуацию. Absolute nightmare, extremely unpleasant situation, то есть абсолютный кошмар, экстремально неприятная какая-то ситуация. Look on the bright side, try to be optimistic, посмотреть на что-то с яркой, со светлой стороны. То есть попытаться быть оптимистом. Но здесь это вряд ли возможно. Everyday English section, and we are going to speak about describing a bad experience, sympathizing. В секции повседневный английский мы поговорим о том, как мы можем описать свой неприятный опыт, либо же выразить симпатию. Exercise 4. Have you ever had any problems similar to those in exercise 2b while on holiday? Use the language in the box to discuss them. Нас спрашивают, были ли у нас проблемы, схожие с теми, что у нас были в упражнении 2b, пока мы были в отпуске. Нас просят использовать те слова и выражения, которые есть в табличке, для того, чтобы их обсудить. And there is an example. I once went on a package holiday to Italy, and our flight was delayed by 10 hours. Oh dear, that's awful. То есть однажды я собирался в комплексный тур в Италию, а наш вылет был отложен на 10 часов. О боже, это ужасно. So describing a bad experience. Как мы описываем неприятный опыт. I, we once went, etc. Я, мы однажды отправились, да, как, например, куда-то. You'll never guess what happened to me, us. Никогда не догадаешься, что случилось со мной, с нами. Did you hear? Did I tell you what happened? Слышал ли ты, говорил ли я тебе о том, что случилось? We had an really awful, terrible experience, and then to make matters worse. То есть у нас был реально ужасный, неприятный опыт, а затем, чтобы еще и ухудшить ситуацию, да, подлить масло в огонь, случилось нечто еще. То есть так мы описываем какие-то неприятности. Sympathizing, симпатизируем, выражаем сочувствие. Oh dear, oh no, what a shame. О боже, о нет, какой ужас. How awful, terrible, disappointing. Как ужасно, отвратительно, разочаровывающе.
What a terrible experience, absolute nightmare. Что за ужасный опыт, абсолютный кошмар. Oh, I am really sorry to hear that. You must feel really disappointed, angry, etc. Ох, как жаль это слышать. Должно быть, ты очень разочарован, зол, ну и так далее. Эти фразы нужно просто заучить, потому что при прямом переводе они очень отличаются от тех, что используем мы, не так ли? Ну и пользуясь этими фразами и примером, вы можете подумать о той ситуации, в которой вы оказались, похожа ли она на те, что у нас в упражнении 2b, или в принципе можете выбрать любую оттуда и составить по ней очень короткий exchange. Exercise 5. A task for your portfolio. You went on holiday, but things didn't go well. Use the plan below to discuss. Record yourselves. Задание, в котором вас просят записать себя. Что же вас просят записать? Представьте, что вы отправились в отпуск, но все пошло не по плану. Используйте тот план, что у нас ниже, для того, чтобы обсудить то, что произошло. Let us look at the plan. A – это будет у нас первый человек, B – второй человек. Ask about holiday, то есть первый человек спрашивает о отпуске, второй отвечает, что все было очень плохо. Затем первый спрашивает, что же пошло не так. Второй перечисляет те проблемы, с которыми он столкнулся в отпуске. Первый выражает сочувствие, второй не угоманивается и продолжает перечислять проблемы. Первый вновь сочувствует, и второй заканчивает диалог, ну, например, как у нас в упражнении 3. Я больше не поеду в отпуск за рубеж, например. And let me give you an example of such a discussion for better understanding. How was your holiday? It was the worst I've ever had. What went wrong? For a start, our flight was delayed by 10 hours. How terrible. To make matters worse, I lost my passport. What an absolute nightmare. I tell you what, I'm staying at home next year. То есть, как вы видите, мы прошлись по всем пунктам, стрелочка за стрелочкой, и у нас получилась дискуссия. Say it right section and exercise 6. Talking about holidays. Как мы говорим о нашем отпуске, либо же каникулах. Choose the correct response from A to E to the statements from 1 to 4. There is one statement that you don't need to use. Listen and check. Нас просят выбрать правильный ответ для высказывания, обозначенных цифрами с 1 по 4. И, как я понимаю, один из ответов лишний, потому что их 5, а высказываний 4. Наша задача будет послушать записи и услышать правильные ответы, а потом мы их проверим. Let's begin. 1. Did you have a nice holiday? Yes, it was great. 2. What a fantastic suntan! Thanks. 3. I'm going on holiday next week. Have a nice time. 4. I hear you're going on a cruise. Yes, I can't wait. Well, it was rather easy, I think. Ну и кому интересно слово «сантан», это загар. Ну и мы видим, что высказывание D у нас лишнее. Study skills and multiple choice. В секции «Учись учиться» мы посмотрим, как мы работаем с вопросами, которые предлагают множественные варианты ответов. Before you listen, read the questions and possible answers. Think of synonyms or similar expressions for the possible answers. This will help you to do the task. То есть, выполняя задание, где у нас есть вопросы с множественными вариантами ответов, прежде чем приступить к прослушиванию, нужно прочитать сами вопросы и возможные варианты ответов. Также подумать, то есть быстренько представить в своей голове те синонимы или похожие выражения к каждому из предложенных вариантов. Это поможет вам справиться с заданием. Listening section. And exercise 7. Read the questions from 1 to 4 and the possible answers from A to C. What do you expect to hear? Нас просят прочитать вопросы с 1 по 4 и возможные варианты ответов с A по C для них. И сказать, что же мы услышим, что же нас ждет. Let us look at the questions. You will hear a woman talking about her holiday. How does she feel? Disappointed, angry or satisfied? То есть мы услышим женщину, которая расскажет нам о своем отпуске и спрашивает нас, какие чувства она испытывает по этому поводу.
То есть она разочарована, она зла, или ей все понравилось, она удовлетворена. The second question. You'll hear an advert for a holiday. What kind of holiday is it? Вы услышите рекламу отпуска. Что это за вид отпуска? Backpacking с рюкзаком, package holiday, отпуск, где все включено, and working holiday. Working holiday – это когда вам дают разрешение во время вашего путешествия работать, то есть что-то типа work and travel. The third question. You will hear a man talking about something he had just heard on the radio. What is his reaction? Мы услышим человека, который говорит о том, что он только что услышал на радио, и какова его реакция. He is worried, он взволнован. He is not worried, он не взволнован, он спокоен. He is excited, он возбужден, впечатлен в хорошем смысле. And the last question, you will hear a woman talking about the weather on her holiday. What was it like? Вы услышите, как женщина рассказывает о погоде во время ее отпуска, и какова была эта погода. As expected for the time of year, то есть как и ожидаемая для времени года, то есть характерная. Really excellent, погода была великолепна. Not very good at all, совсем не была погода великолепная, была погода плохая. And we can conclude that we expect to hear about people's holiday problems and complaints. Скорее всего, речь во всех этих высказываниях пойдет о проблемах, с которыми люди столкнулись на отпуске, и, соответственно, жалобах на эти проблемы. Section B. Listen to the speakers. For questions from 1 to 4, choose A, B or C. Which words helped you to find the answers? Теперь же нам нужно послушать спикеров. Для каждого из 4 вопросов нужно выбрать один вариант ответа и сказать, какие слова помогли нам принять решение. So let us listen and pay attention to the words. You will hear each speaker twice. Каждого из спикеров вы услышите 2 раза. Let's begin. 1. You will hear a woman talking about her holiday. How does she feel? A. Disappointed. B. Angry. C. Satisfied. I can't tell you how annoyed I am. We were very dissatisfied with the food, the staff weren't helpful at all, and the facilities on board the ship were very disappointing. I'm definitely going to write a letter of complaint. We paid a lot of money for that cruise. Now you will hear the recording again. I can't tell you how annoyed I am. We were very dissatisfied with the food, the staff weren't helpful at all, and the facilities on board the ship were very disappointing. I'm definitely going to write a letter of complaint. We paid a lot of money for that cruise. 2. You will hear an advert for a holiday. What kind of holiday is it? A. Backpacking. B. Package holiday. C. Working holiday. Tired of backpacking, package holidays, and noisy beach resorts? Well, how about spending your holiday teaching English as a foreign language? Helping out at a turtle rescue centre? Or working with street children in Brazil? Take a break and make a difference too. Call us on 020 786 5987 for more information. Now you will hear the recording again. Tired of backpacking, package holidays, and noisy beach resorts? Well, how about spending your holiday teaching English as a foreign language? Helping out at a turtle rescue centre? Or working with street children in Brazil? Take a break and make a difference too. Call us on 020 786 5987 for more information. 3. You will hear a man talking about something he has just heard on the radio. What is his reaction? A. He's worried. B. He's not worried. C. He's excited. Oh no! Did you hear that? A massive hurricane is heading for the Florida coastline.
We'd better call the airline and see if we can get an early flight home. I wouldn't want to get caught in something like that. Oh dear. What if all the flights are booked up? Now you will hear the recording again. Oh no! Did you hear that? A massive hurricane is heading for the Florida coastline. We'd better call the airline and see if we can get an early flight home. I wouldn't want to get caught in something like that. Oh dear. What if all the flights are booked up? 4. You will hear a woman talking about the weather on her holiday. What was it like? A. As expected for the time of year. B. Really excellent. C. Not very good at all. To tell you the truth, we didn't go to the beach very much because the weather wasn't as good as I was expecting it to be. The travel agent told us it was usually sunny and hot at that time of year, but there was often a cool breeze, and there were quite a few showers in the afternoons. Now you will hear the recording again. To tell you the truth, we didn't go to the beach very much because the weather wasn't as good as I was expecting it to be. The travel agent told us it was usually sunny and hot at that time of year, but there was often a cool breeze, and there were quite a few showers in the afternoons. Ну что ж, почему мы столько времени уделяем этому заданию? Потому что это одно из экзаменационных заданий. Поэтому, конечно же, оно очень важное. So let us check our answers. And we understand that woman is angry with the help of the word annoyed. Женщина у нас сказала, что она раздражена. Это, в принципе, синоним того, что она зла. Ну и плюс объективная информация о том, что сервис был плохой, и то, что она собирается писать письмо с жалобой на эту компанию, потому что заплачено много денег, а впечатление так себе. Во втором случае вас сразу пытаются сбить с толку, перечисляя backpacking, package holiday, но там есть слово tired of, то есть вы устали от этих видов отдыха. Почему бы не попробовать что-то еще? Например, преподавать английский во время своих путешествий. И такие слова, как teaching, working, наталкивают нас на мысль, что это как раз практически программа work and travel. Здесь у нас мужчина действительно взволнован, потому что он услышал, что надвигается ураган. Он не хотел бы остаться, так сказать, на месте, когда ураган придет. И его восклицания, такие как «Oh no», с которого начинается, собственно, его высказывание, а также «Oh dear», безусловно, выдают его волнение. Здесь же нам женщина рассказывает, что на пляж они не так много и ходили. Погода была не такой хорошей, как ожидалось, хотя агент, который продавал им путевку, говорил, что в это время года обычно жарко и солнечно. Ну и такие явления, как cool breeze, то есть прохладный ветерок, quite a few showers in the afternoon, то есть после обеда частенько шел дождь, говорят, что не все было с погодой в порядке. And in English those phrases are didn't go to the beach very much, wasn't as good as, cool breeze, quite a few showers. Теперь, когда вы получили подсказки, можете еще раз прослушать эту запись, чтобы у вас все в голове улеглось окончательно. Idioms and exercise 8. Choose the correct word, check on the word list, other similar idioms in a language. Нас просят подобрать правильное слово, свериться с wordlist'ом, который в конце нашего учебника, и сказать, есть ли похожие идиомы в нашем языке. And the hotel was off the beaten track, то есть вдали от проторенных путей. Располагался у нас отель. Ну и есть ли похожие идиомы, решите сами. They left the island with a heavy heart. Ну, тут вопросов нет. С тяжелым сердцем мы покидали остров. У нас это все то же самое. Where is our next port of call? Какой у нас следующий пункт следования, мы, может быть, говорим. У них вот порт следования. We need to hit the road to catch our flight. Нам нужно уже отправляться в путь как можно скорее, чтобы успеть на самолет. Ну, тут, я думаю, с нашим языком аналога нет. Если есть, напишите, пожалуйста, в комментарии, мне интересно.
Writing section. A short account. То есть как мы пишем самое содержание, самую суть. Exercise 9. Portfolio. Think of a bad travel experience of yours. Write an account of it. Write when it happened, where you were, who with, what happened. Narrate your experience to the class. Вас просят вспомнить какой-нибудь неприятный эпизод из вашего опыта путешествий и написать его краткое содержание. Напишите, когда это случилось, где вы были, с кем и что, собственно, случилось. Расскажите об этом эпизоде классу. And let me give you an example of such a short account. Last year, I went on holiday to London with my class. We had a terrible experience. For a start, our flight was delayed for 6 hours. To make matters worse, the food in our hotel was appalling. It also rained every single day. It was an absolute nightmare. То есть примерно так, пользуясь всеми теми словами и выражениями, что мы узнали, вы можете резюмировать, написать краткое содержание какого-то эпизода из вашего опыта. Надеюсь, что в будущем все эпизоды у вас будут приятными. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.